সালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, আপনাদেরকে বলেছিলাম আজকে আমি আসবো, আমরা কথা বলবো আজকে বাংলাদেশের সালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, আপনাদেরকে বলেছিলাম আজকে আমি আসবো মুখ থুবড়ে পড়া বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ে। আমি বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে যে হযবরল অবস্থা চলছে বাংলাদেশে, সেই বিষয় নিয়ে আমি কথা বলতে চাই। প্লাস বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় যে যে কেওয়াস চলছে সেখানে আপনার এবং ধর্মীয় বিদ্বেষ ছড়ানোর যে একটা প্রচেষ্টা সেখানে চলছে, বিজ্ঞান বই থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা জায়গাতে, সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা কথা বলতে চাই। এবং আজকে 14 বছর পরে এই সরকারের 51 বছর পরে আমরা একটা যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন করতে পারি নাই। হোয়াট এ ফেইলিউর অফ আওয়ার গভর্নিং সিস্টেম। সো আজকে আমি এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলতে চাই এবং এই উদ্ভট এবং কিছু সাইকোপ্যাথ যারা আছেন, যারা বাংলাদেশের গভর্নিং সিস্টেম এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন এই গভর্নেন্স অফ ফেইলিয়ারের এই যুগে, আমি এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলছি। আপনারা রিসেন্টলি জানেন যে আপনারা যে আমাদের পাঠ্যপুস্তকে ধর্মীয় বিদ্বেষ ছড়ানোর, দেশে একটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি করার প্রয়াস চলছে এবং এটা বেনিফিট কিন্তু নিবে গভর্নমেন্ট, এবং এটা সুপরিকল্পিতভাবে চলছে এই জায়গাতে। আমি এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলতে চাই আজকে, শিক্ষা ব্যবস্থার হযবরল অবস্থা এবং কোথায় যাচ্ছে আমাদের শিক্ষা। এবং as you know, education is the backbone of a nation. If you want to thrive a nation, you got to, honestly speaking, put efforts into the education system. পৃথিবীর যত দেশ আছে এখানে আছে যারা উন্নত, যারা সত্যিকার অর্থে যারা পৃথিবীটাকে লিড দিচ্ছেন, তার শিক্ষায় ততটাই উন্নত। আনফরচুনেটলি আমরা পিছনে যাচ্ছি, এবং এজন্য আমি সরকার উন্নয়নের রোল মডেল বলে আমি বলছি দেশ পিছিয়ে যাচ্ছে। দেশটা পিছিয়ে যাচ্ছে, তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো তার শিক্ষা ব্যবস্থা, আজকের এই পরিণতি। অথচ এই সরকারই কিন্তু একটা সুন্দর, সময় উপযোগী এবং কন্টেম্পোরারি শিক্ষা ব্যবস্থা, which is not contradictory to our local values and religion, তারা প্রস্তাব প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন, বা তারা করেন নাই, ব্যর্থ হয়েছেন এই জায়গাতে। আজকে বাংলাদেশ এমন একটা দেশ যে দেশের শিক্ষামন্ত্রী স্বয়ং সরাসরি দুর্নীতির সাথে জড়িত। এই হলো আমাদের বর্তমান অবস্থা। এই শিক্ষা ব্যবস্থা এবং জাফর ইকবাল স্টাইলের সেই শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে আমরা আজকে কথা বলতে চাই। এবং আপনারা জানেন যে আজকে 14 বছর পরে এসে সৃজনশীলতার নামে চলছে অসৃজনশীল কাজ। সেখানে গুগল ট্রান্সলেটর থেকে, বা আমি যদি বলি যে ইন্টারনেট থেকে তুলে দিয়ে পাঠ্যপুস্তকে আমাদের শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে দিয়ে বলা হচ্ছে একটা সৃজনশীল শিক্ষা ব্যবস্থা। তীব্র প্রতিবাদ জানাই, এবং আজকে আমি এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলতে চাই। এবং বিজ্ঞানে যে অবৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা বা বিষয় আসলে তুলে ধরেছেন আমাদের তথাকথিত, আমি যদি বলি যে নাস্তিকবাদী কিছু, আপনার এদেরকে আমি নাস্তিক বলি না, আই হ্যাভ নো প্রবলেম আপনি যদি নাস্তিক হন। আমার প্রবলেম এক জায়গায়, যখন আপনি ধর্মদ্রোহী হবেন এবং ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বা অশান্তি বা কেওয়াস সৃষ্টি করবেন সমাজ এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থায়, সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা কথা বলতে চাই। এবং ডারউইনের তত্ত্ব পর্যন্ত বাংলাদেশের মানুষের একটা 98%, অর্থাৎ 98% ধর্মীয় মানুষের দেশে ডারউইনের তত্ত্ব পর্যন্ত বইয়ের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে আমাদের কুমলমতি শিক্ষার্থীদেরকে কি শেখানো হচ্ছে আমরা নিজে বুঝতে পারি। এবং যদি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বা আপনার স্নাতকোত্তর পর্যায়ে যদি এটা হয়, তখন তার এই জ্ঞান এবং মেধার মধ্য দিয়ে সে বাছাই করে নিতে পারবে কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা। বা আনফরচুনেটলি আমাদের কোমলমতি শিশুদেরকে এমন কিছু বিকৃত জিনিস শেখানো হচ্ছে যা ভয়ঙ্কর অবস্থা, ধর্মীয় দিক থেকে, মানবিক দিক থেকে। আমি আজকে ডারউইনের তত্ত্ব নিয়ে যে বিষয়গুলো, আমি বলি যে ডারউইনের তত্ত্বটা which was rejected by almost all religions and the most influential scholars from all religions, but yet আমাদের দেশে কেন এই বিষয়টা এখানে তুলে ধরা হচ্ছে আমি জানি না। এবং এটা আসলে কোন পরিকল্পনা, বা আমি যদি বলি যে বাংলাদেশ শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে, এবং আমি আবার বলছি যে কোন দেশকে যদি আপনি ধ্বংস করতে চান, প্রথমে তার শিক্ষা ব্যবস্থায় আপনাকে হাত দিতে হবে, এবং সেই পরিকল্পনা কিনা এটা আমাদের আসলে বাবার সময় এসেছে। ডারউইনের তত্ত্ব পর্যন্ত কেন ডারউইনের তত্ত্ব একটা মিথ, এবং এই বিষয়টা আসলে তুলে ধরা হচ্ছে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায়। আমি এই বিষয়গুলো নিয়ে এবং ডারউইনের তত্ত্ব যে প্রত্যেকটা ধর্মে আপনার রিজেক্টেড হয়েছে, তার সুস্পষ্ট উদাহরণ প্রত্যেকটা জায়গাতে আছে, আমি আজকে নিয়ে এসেছি আপনাদের সামনে। আমি একের পর আসছি এই বিষয়গুলো নিয়ে তুলে ধরার জন্য। আমি নিয়ে এসেছি আমার একজন বন্ধু, একজন ডিভোটেড খ্রিস্টিয়ান, এবং আপনার একজন সিরিয়াস হিউম্যান বিইং, এবং আমাদের হাসপাতালের আমি যেখানে একজন অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, তাকে আমি পরিচয় করিয়ে দিব আপনাদের সবার সামনে, বিকজ আমার বন্ধু মানুষ, এর আগেও আমরা অনেকবার কথা বলেছি, এবং সে একজন ভালো খ্রিস্টিয়ান, এবং এর জন্য হি ইজ এ গুড ডিভোটেড খ্রিস্টিয়ান। তার পার্সপেক্টিভে হাউ ডাজ হি
see Darwin theory, the theory of evolution. So এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা মুসলমানরা আসলে আমরা কিভাবে দেখি। তারপরে আমি একজন non-Muslim, যিনি মুসলমান, he doesn't believe in Muslim because he's a Christian. So from his perspective, how does he defines this? আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে তুলে ধরতে চাই, এবং from the Hinduism as well. How does the Hindu religion they see Darwin theory? আমি প্রথমে আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই এবং আমার পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে আমার বন্ধু friend Edward. Edward, welcome to this program, my friend, after a long time. Thank you so much. Thank you for having me. First of all, I really appreciate that for your presence. I mean, honestly, I feel very great when I see you. I mean, honestly speaking, on my program, we talked about lots of stuff in the past about politics and daily affairs, international affairs. We'll definitely have more programs about those topics or issues. But today, I just brought you over here because I know you are a devoted Christian. You are a serious human being, because a religion actually punctual people. Without religion, I don't know how people's life can be defined, by the way. So you just come out of service of charge, right? Right. Mm-hmm. Okay. My friend, as you know, you read a lot, and you are I mean, also a serious guy. How do you, I mean, there is a controversy in Bangladesh because they put Darwin theory in our textbooks to teach our children who are like 10 years, maybe 12 years, right? So there's a controversy that created lots of chaos and controversy in our country. Now, because the theory of evolution was, I mean, honestly speaking, rejected by almost all international big scholars and scientists. Even he said that it wasn't even complete, it was incomplete when he put something. As a Christian, how would you define or see theory of evolution of Darwin? Well, the theory of evolution was started to separate man from God, right? You have to get the kids at an early age, right? The Catholic Church says, "Give me a child until he's 6 years old; he'll be a Catholic forever," because they operate at a lower vibrational frequency. You can program kids to do anything at a younger age. So in order for you to basically believe in the theory of evolution, you would have to call God a liar, right? Thank you. You would have to call God a liar, number one, and number two, the whole purpose of the theory of evolution is to say that you don't need the Bible, you don't need the Quran, you don't need moral guidance, you just need man's answer, right? And so I wrote down a couple of things that disproves the theory of evolution. Basically, the second law of thermodynamics says that you can't create order out of chaos. The theory of evolution states that a bolt of lightning hit a water and it created a cell, right? And so a single cell has the complexity of a Boeing 747. It has 60,000 proteins, and it has 100 different configurations. In order for that to be organized in a very specific way to create a human being out of chaos is impossible, right? That's the same thing as if I put a monkey on a typewriter and over 100 years, he's going to write the Gettysburg Address. Wow. Right? And so it's impossible. And now another point is this. The chromosomes, we have 46 different chromosomes, the DNA. The theory of evolution was written about 100 years ago. Absolutely. He didn't even know that. He didn't even know anything about DNA. Yes. Right? So the DNA is something about 70 years ago. Yes. And so, you could literally graft a cheetah's DNA into another cheetah and it'll be perfect. Right? And so every cell, let me just write this down. Like for example, the bacteria propulsion system has a housing unit, hello? Yeah, go ahead. So everything points to intelligent design, like everything. The whole purpose of the theory of evolution is just to program kids at a young age to separate them from the belief that God created you in his image to serve him, to submit to him.
They want you to submit to science instead of God. Wow, that's absolutely. Thank you so much. It's a very powerful sentence that you just brought up, because they're just pushing us to believe in a theory, not even fact. Right. This is right. a theory, right? Instead of believe in God. This is against all religions. Now, please, let me, Priyo Darshak, so I will be in what is this called in Bengali right now. Just stay with me, right? So, ladies and gentlemen, as you know that, he's a serious Christian. He's not an extremist Christian. He's a serious Christian. He's not like when we define like Muslim, there is a Muslims and ISIS. There's a clear difference between Muslims and real Muslims and ISIS. Of course, terrorism is always the terrorism. So, as a real Christian, as a real Muslim, as a real Hindu, how we define that? Almost every religion, that theory rejected by almost all religions. Take a look at one of the Hindu, honestly speaking, religious preacher. What has he said about that? Okay. Powering on. I don't know why it's coming right now, but Powering on. yes. So definitely, yes. See, Sadhguru, Take a look at this. I'm a student from science background. Yeah. Most of the religions in this world proclaims that the God has created human beings. But our evolutionary science is saying that human beings have come from monkeys. Which one should I believe in? What do you feel closer to? That's it. That's it. He's a Hindu preacher, and as a guru, Sadhu Guru, his name. He lives in the United States, by the way. Guys, আপনারা যারা আছেন, আপনারা মনে করেন যে উনি একজন হিন্দু মানুষ, হিন্দু ধর্ম প্রচারক, এবং he's a yoga specialist. What he said, he rejected it on the spot about the theory of Darwin, because it's not a fact, and Quran is fact, Bible is a fact. It's not a theory. You get to understand at the same time. Right. And then I've got more proof. Hold on a second. I would like to, honestly speaking, and what is Dr. Zakir Naik said about theory? That's just take a look at that. What he said that. Non-Muslim, he don't want to disclose his name, but he's an engineer by profession. He want to know Quran does not contradict with modern science, but it says Adam alayhi salam was the first man on the face of the earth. But this goes against the theory of Charles Darwin regarding That's a question of a non-Muslim, so he's not a Muslim. The question is if Quran matches with science, but does not agree with the scripture of the Quran that Adam Islam is the first human being. It goes against the theory of Charles. I agree with you. The Quran does not agree with the theory of Charles Darwin, because Charles Darwin is a theory. Quran is a book of facts, not a book of theory. And Let's take a look at that. This is the book of Charles Darwin. If you read the book of Charles Darwin, The Origin of Species, it says that Charles Darwin went on the ship by the name of Eagle, which went on an island by the name of Calotropis, and he saw birds pecking in holes and niches. Depending upon the niches, the bird. Are you listening? The beak became small and long. Based on this observation, he propounded his theory of natural selection. But he wrote a letter to friend Thomas Thompson saying that I have got no 100% proof regarding my theory, but because it helped. Okay, this is what even he himself, Charles Darwin, said that I'm not 100% sure. Then anywhere in the world, you cannot put in, honestly speaking, in a books which read by children, because you are actually becoming them, or making them without God. This is the problem right now, in the world, that people lost faith in God because of this kind of theory or statistics that put in books, because you cannot compare which is true, which is not, until you become or reach to a certain age. This is the problem. Now, what are those American scientists actually talking about these? I would like to play for you, ladies and gentlemen. Take a look at that. Now, it turns out
if any of these parts are missing, the trap doesn't work. So not only is it complex, it's what I called irreducibly complex. You can't take a part away and still have it work. If you took away this hammer, Ed, take a look at these. Take away the spring or the holding These bar, are the any of the pieces, it doesn't work. these are Now, the the world-class problem is mathematicians Darwin's theory from the is United that, States. number one, Look at that. the molecular foundation of life is run by machines. The cell is run by actual machines made out of molecules. Exactly. People Have you watched this fantastic, before? But hey, No. that's the way it is. There are little machines that act like outboard motors that can propel cells along. Other machines that carry cargo from one part of a cell to another. And those machines, just like pretty much these are the have a number of different parts. These are the world-class different roles. mathematicians from the United States, from Yale, from Harvard. They rejected Darwin theory. And I'm showing you off there. Natural selection favor an organism that has a very. You see that? You just said that about that. Yeah, I did. It's funny. Do something better. So if we're taking that view of Darwinism, we can ask, how could something like this, something like a mousetrap, be put together one tiny step at a time? And it turns out it's surprisingly difficult. You know, if you just had the wooden platform, just the bottom, that doesn't catch me. If you Okay, so we found out, Ed, that Darwin theory cannot be put in a text where children will read or study those kind of books. Are you agree or not? Well, look, they can be put in because, you know, if you go to a poor country and you have somebody like Bill Gates, yes, who has a lot of money, they will take the money and put it in the children's textbooks because they're bribing the local politicians to do that for personal gain. But it has nothing to do with you know, biblical truth or you know, truth that God wants you. Yeah, Quranic truth. Yeah. Yes. Yeah. So if it's in a textbook, that doesn't mean that it's true. It just means that it could be true, but it's probably somebody funded it. And so you got to say who funded this book, and then you know, ultimately you have to pray that God leads you. God is the ultimate source of truth. Yes. And so God will lead you to the right person, the right book, the right event, and then eventually, if you're committed to the truth, you will find it. Thank you so much. I mean, stay with me, ladies and gentlemen. My friend Edward, he just is being a Christian. I mean, why I brought him here? I brought him here so that he illustrates himself. What does he believe in? Because you know, you might say that, oh, we are Muslims, so we have to believe it because we may have some contradictory opinions on that. It's not. As a Christian, he doesn't believe in it. As a Hindu, the preacher, the sadhu guru, he doesn't even believe in it. So why we have to put it? It is because we have a psychopathic psychology or mentality right now to put and I think destabilize our children's minds or psychology. That is a plot or conspiracy against the children and the nation. I strongly believe in that. Are you agree with this? Oh, absolutely. Just like they're trying to ask little kids if they want to be a boy or a girl, you know. So it's the same type of demonic, you know, spirit that wants to basically change the nuclear family between man and woman. So everything is being changed just to basically take God out of the picture. Yes. So what is the consequence when we, I mean, when people start to believe in theory rather than believe in God or Allah? Joe Biden. Just kidding. No. No. Look, ultimately, you're going to go down the wrong road. Ultimately, you're going to go down the wrong road, you know, and then there's something that only God can fulfill, that no matter how much money you have, even you could have the best job, the best wife, the best children, only God can fulfill you at an internal level. There's always going to be something missing if you don't know God personally.
And so no matter how much education you have, you're always going to know something's not right, something doesn't fit. Yes. And if you really want the truth, you have to pursue the truth like you're pursuing fresh oxygen. Absolutely. Ed, thank you so much. And I'm very glad to have you here. I know you just come out of charge. And honestly speaking, after a long time, we will continue our live shows or programs on different aspects of politics, or maybe different, a world's affair. Obviously, Ukraine and Russia war, you have much to say, and I will bring you again on my show. But thank you so much. It is, honestly speaking, what your opinions right now just laid out, fantastic. People will try, believe it, and people can compare what you just said being a Christian. That's why I brought you over here. So once again, on behalf of all Bangladeshi audiences from across the world, honestly, thank you a lot because and I appreciate your time at the same time, my friend. And definitely we'll continue our discussions on various aspects of areas. Definitely, it may be politics, it may be daily affairs, it may be finance, it may be Bill Gates, it may be Joe Biden, it may be your leader, President Trump, what's going on over there as well. So প্রিয় দর্শক, আপনারা দেখলেন আমি আমার বন্ধু এডওয়ার্ড, তাকে আমি নিয়ে এসেছি আজকে। ওয়াই? বিকজ হি ইজ এ খ্রিস্টান, সে একজন সিরিয়াসলি একজন শিক্ষিত মানুষ, এদেশের মাস্টার্স ডিগ্রি পাস, অর্থাৎ পাস মানুষ। তো তাকে আমি নিয়ে এসেছি এর জন্যই যে তার একজন বিধর্মী হওয়ার পরেও তার বিশ্বাসটা ডারউইন বিষয়ে তার আসলে মতামতটা কি, শুধু আপনাদের বোঝানোর জন্য। রিজেক্ট দিস কাইন্ড অফ এডুকেশনাল পলিসিস, বিকজ আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এগুলা কোনোদিনই ভালো রেজাল্ট বয়ে আনবে না। আমি মনে করি তাদেরকে সাইকোপ্যাথ বানানো এবং তাদের ব্রেইনকে ওয়াশ করে তাদেরকে দিগভ্রান্ত করার প্রচেষ্টা এবং ষড়যন্ত্র। একটু আগে my friend Edward just mentioned about it, that I think it is a plot, it is a conspiracy against our nations, our children. We have to protect them at the same time. So আমরা এই ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থাকে, এই মুক্তব্রে পড়া ভঙ্গুর এবং ইটস নট ফিট ফর দ্য পারপাস এডুকেশন সিস্টেমকে আমরা রিজেক্ট করি। আমরা এমন একটা শিক্ষা ব্যবস্থা চাই প্রত্যেকটা জায়গাতে, যেখানে মানুষকে সত্যিকার অর্থে মানুষ হিসেবে চিনতে সাহায্য করবে, তাকে ধর্মীয় অনুসারে চলাফেরা করতে সাহায্য করবে বা শেখাবে, সে যে ধর্মীয় হোক না কেন। ইউ ক্যান বি হিন্দু, ইউ ক্যান বি খ্রিস্টান, ইউ ক্যান বি জিউস, ইউ ক্যান বি মুসলিম, আই ডোন্ট কেয়ার, ইউ ক্যান বি বুদ্ধিস্ট, I don't care. But without religion, we know what kind of people, how they lead their lives. Are you agree with me? Absolutely. The only way you know what right and wrong is God. That's the only way. The only way. That's what I say. I tell everyone. Otherwise, you have to know that there's only two options: children of light versus the children of darkness. And these children of darkness are in very high levels, high positions. They have vast resources, and if people aren't spiritually strong, they're gonna fall for the money, the title. They're gonna fall for these short-term wins and long-term failures. And with God, it's gonna be short-term losses but long-term wins. That's a diamond. That is a diamond. That is a diamond style speaking, by the way. Edward, thank you so much. প্রিয় দর্শক, আপনাদেরকে এটা দেখানোর অর্থটা হলো যে আমাদেরকে যে ভুল শিক্ষা, ভুল পথে পরিচালিত করতেছেন আমাদের রাজনীতিবিদরা, এই ফেইল পলিটিশিয়ানস এন্ড সাইকোপ্যাথিক পলিটিক্যাল এনভায়রনমেন্ট, এটা আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম এই সংক্ষিপ্ত সময়ে। এবং অসংখ্য ধন্যবাদ, স্পেশাল থ্যাঙ্কস গোস টু মাই ফ্রেন্ড এডওয়ার্ড, বিকজ he's so busy। এবং উইকেন্ড আপনারা জানেন যে সাদা মানুষ যারা, উইকেন্ডটা তাদের জন্য অন্য ধরনের। আমরা অনেকেই হয়তোবা অনেক কিছু করি না উইকেন্ডে, বা তাদের সবকিছুই হয় উইকেন্ড নির্ভর। তারপরে সে এখানে এসেছে আজকে, অসংখ্য ধন্যবাদ। এবং Edward, once again, thank you so much from all Bangladeshi people from across the world. Be blessed, my friend. God bless the United States of America at the same time. বাংলাদেশের মানুষও আল্লাহ সবাইকে হেফাজত করুক। Thank you so much and vote for Joe Biden. Thank you. Bye-bye. Take care, guys. Thank you so much.